All right, now we're going live with the MDC president, who has been on a tour on price assessments and to find out what the people of Zimbabwe's lives are, how the Zimbabwe people's lives are since the introduction of the statutory instrument that barred the use of the United States dollar in Zimbabwe. President, can you just tell us what you have found out, your brief overview of things that you saw in your tour, during your tour? Well, our people in Zimbabwe are suffering. I've been to Highfields, Glenora, Glenview, Budiriro, and I've seen the type of life our people are living under. There is no water, people are relying on balls, there's absolutely no power, no electricity. In fact, I got reports of what is happening across the whole country, that you'll have electricity between 10 at night and of course 4 a.m. After that, there's no electricity. I also got reports of people having challenges to access basic commodities. The prices are skyrocketing and they are all rising instead of dropping or going down. I got reports of how people are surviving without gainful employment, especially the young people. We are simply in a difficult situation. Zimbabweans would want an answer, and an answer as of yesterday, and their request is very simple. They've said, I must do whatever is necessary to provide leadership and to make sure that we provide an answer to the problems that they are facing. Wherever I've gone, people are very clear about their desire to see our lives, getting back to normal, and that's our challenge in leadership. What is the concrete direction that you are promising the people of Zimbabwe? Well, we are very clear in terms of our direction. We are not going to be stampeded into doing things, but we will definitely define our destiny as a people. We have a duty to unite. We have a duty to change our situation. We have a duty to bring difference in our lives. And my task and the task of all progressive forces in this country is to provide leadership. I will obviously continue to engage and call for dialogue with Mr. Mnangagwa, hoping that reason and sanity would visit him and that you realize that there is more to it that unites us than what may separate us. And that is the cause and that is the call. We want to make sure that we bring a solution to the lives of our people. Look at the queue that we are having here. I was told by a pregnant woman there that she had to spend the whole morning, starting at 9, waiting for fuel. She has not yet fueled her car, and that is the story of many people. We're losing a lot of productive time in the queues. We are not, being productive. You look at the banks, there's no money even in the banks. People spend a lot of their time in the queues. The salaries are not adequate. I was told a story by a teacher, by a nurse, a civil servant. They're getting $400, and of that $400, you find that 10 kg of Blue Ribbon maize meal costs about $40. So only 10 bags, the whole salary is gone. There's no transport, there's obviously no power, no rent house, no accommodation. Those are the real challenges people are facing. But I can tell you that the end is nigh. This situation cannot continue, and we must make sure that we put a full stop. We will provide leadership. Whatever it takes, we will have to pay the ultimate price in peace, constitutionally, legally, to bring an end to our suffering. If you were to see Mr. President Mnangagwa today, what would be your direct words to him? What would you want to tell him, if face to face? Please, calm down your high horse of arrogance. Calm down your high horse of living in a cloud cuckoo land. This country is suffering. Our people are suffering. We must be able to find a permanent solution to reforms. Without reforms, this country can't go forward. This whole thing of changing currency is not going to solve our fundamental issues. We must deal with the politics of the land. We must deal with the reforms that are needed. We must make sure that we put the path on the country on the path to legitimacy, democracy, and what the people voted for. People voted overwhelmingly for change, and that must be respected. And that is the cause we are pursuing. Yes, we will make sure that we continue to
encourage him to dialogue. If he doesn't want to dialogue, we will then persuade him softly to make sure that he sees reason and sanity to put as a main and front the agenda for dialoguing as a people. What do you mean softly? I'm a very soft man. I don't believe in violence. But when I'm soft, I'm very firm. And the firmness that we have is to say we're not going to budge on the fundamentals. Let us go back to what the people voted for. Let's respect our people. But let's also respect what the people want in terms of reforms. Not this partisan approach in parliament wherein ZANU-PF would just come with their own piecemeal cosmetic reforms. We want, comprehensive root and branch reform. And that's why all these people you are seeing, their hope is in a better life. And the better life is going to come when we come together and say what are the problems affecting the country. Mr. Mnangagwa's hand is too weak to help this country. He needs another hand, which is the MDC hand. And with that strong hand, that will provide confidence, trust, and permanent solutions to our country. So is it fair to say that you're the ones causing the problems because you have a firm hand? Well, look, we don't cause problems, we solve problems. There are two issues here. The one who is causing problems is the one who is in office. The one who is providing a solution is out of office and is knocking to say, please respect the mandate of the people so that we resolve these issues. We have the answers, but we don't have the power. They have the power, but they don't have the answers. And that is the tragedy of this country. The one who was not elected is the one who is in the office. The one who was elected has been locked out of the office. That is the basis of the dialogue. Chamisa muchidimbu taona matenderera mungati vanhu vari kugara zvakadi uye tinonzwa hurumende ichiti mitengo iri kudzikira imi mazvono sei pamaenda kumisha inogara ruzhinji imhepo yabata hurumende idhimoni rakuti vanhu vangataura kuti mitengo iri kudzikira mitengo yanaka mumastora handizivi mastora avanotenga pamwe ndeye kuindia pamwe ndeye kuSouth Africa pamwe ndeye kunana Botswana muno muZimbabwe munana OK matinopinda munana Choppies matinopinda mumashopu evanhu vazhinji mitengo haisi kudzikira iri kutoramba ichirakidza kujamuka kushamuka unoona kana mitengo yarakidza chibwa mupengo zviri kuonekwa nemunhu wese maswani kongonya mararamiro evanhu munyika munhu aibata mupfupi bata murefu chembere dzagumana madhara avana majaya kungosotesana vari munharaunda upenyu hwakaoma hakuna mari hakuna mabasa hakuna magetsi hakuna mafuta hakuna peturo hakuna zvose kana rudo chairwo runotonetsa kuti vanhu vapanane nokuti rudo runopomeranwa vanhu vane rugare kana rusipo zvinoratidza kuti nyika yakamira zvakaipa saka ndaona kushupika kuri kuita vazhinji vanhu vari kushandisa zvibhorani muguta inyadzi vanhu vari kushandisa zvigayo zvemagetsi majenereta muguta inyadzi idzodzo zvinotinyadzisa ndosaka chidambudziko roda kuti ripedzwe tigadzire nyika iende kumberi saka zvamatenderera kudai chii chamuchaita sebato rinopikisa munyika isu hatisi bato rinopikisa hatisi basa rinotungamirira kupikisa ndevaMnangagwa ndosaka muchiona ndo vanopikisa homwe dzevanhu matumbu evanhu mufaro wevanhu ugariro hwevanhu vanopikisa zvinotyisa zvokuti munhu wese haanoona kupikisa kwavo mukurarama kwake isu tinotungamirira tichipa anza tichipa mhinduro saka mhinduro yatiri kupa ndeyekuti tichazama kuramba ngationanei tiwirirane tigadzire dambudziko revanhu vemuZimbabwe ivo zvavanofunga kuti vanogona kupedza dambudziko iri zvanza zvinogezana ibvi nomupimbira igumbo rimwe chete zvavo zvokuda kumhanya vachitiza hakuna kwavanoenda mari haigoni kuti ikachinjwa woisa bhondi kana kuti woti taisa $10 dambudziko rapera tofanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika togadzirisa nyaya dzembambo nehwaro hwenyika hweupfumi hwenyika kuti tikodzonge upfumi hwenyika munhu wese agute munhu awane mabasa nyika itaigadzira haipedzi mwedzi vanhu vanenge vakutapirirwa vamwe vanenge vakurwa nemunhiko womufaro nyika yanaka Chamisa magara munogara nguva zhinji muchitaura nyaya yenhaurirano iyo vaMnangagwa vasi kutevera kana kuti vari kuti ivo vatotanga nhaurirano nemapatizi ari muPoland saka muri kuramba muchitaura zvenhaurirano munoona zvichibuda here kana kuti tichangosvika 2023 muchingotaura sebato kuti nhaurirano vaMnangagwa hatisvike 2023 yamunotaura iri kure tiri kumbotaura ka tichazosvika pakuita ende kana takuita hatiitiswe takusvika hatisvikirwe tinosvika toga nguva yacho ichasvika ende tichameka madecisions ari very tough anoita kuti nyika yedu iende mberi
we can't allow munhu wani kana kuti vanhu vashoma vari kuguta kuti vakanganise nyika yose. Iwe une dumbo rakasvikawo kutokuregera uchiita dumbo rakadaro, isu tine kwashi. Ndo nyaya toda kugadzirisa iyo kuti munhu wese muromo wake usangozorwa nhopi asi kuti nhopi iyoyo isvike mumatumbeni. Taona matenderera mumaguta kana kuti misha inogara vazhinji mumaguta, muchaenda here kunoonawo kuti vekumaruwa vari kurarama? Kumaruwa togara tiriko, tinoramba tiriko nokuti upenyu hweZimbabwe ndehwo mumadhorobha nekumaruwa. Tichaenda kweseko tichinzwa kuti vanhu vanorarama sei. Mutungamiriri anofanira kunge ane midzi yakagara muvanhu. Ndosaka ndichida kunzwa, ndosaka muchiona ndiri mukombi nevakomana tiri pano paHighlen vatongonditendedza kuti ndinge ndirimo. Munoziva Kristu Jesu akaipinda muchikepe otanga kuparidza arimo. Indiri muno muchikepe chavakomanawo. Matiri kutaura kutambudzika kuri kuita nyika. Ende vese zvandiri kutaura izvi vanowirirana nazvo. Kuti nyika yedu yakaomerwa asi tinodikwa hatifaniri kuita nyaya dzematongerwo enyika dzisvike pakuomesa upenyu hwevanhu. Vazhinji vari kufa muzvipatara, vazhinji vari kufa mumigwagwa, vazhinji vari kufa nenyaya yokuti tiri kupedza nguva tisingapedzi dambudziko ratinaro. Saka mungati meseji yamuri kutakura kuvanhu kuendesa muna vamunangagwa ndeyekuti chii? Isu tiri kuudza vanhu kuti garai makagadzirira. Munhu wese ngaagare akabata bhosvo pamuromo kuti tiridze bhosvo zvinhu zviende mberi. Meseji yenyu kuna vamunangagwa? Vamunangagwa ivai nemwoyo munyoro, teererai nyika, inzwai vanhu kutambura kwavari kuita, uyai titaurirana tipedze nyaya iyi. Nyaya iyi inopedzerana nenhaurirano, toona nyaya dzesanduko inofanira kutsvetwa mareforms, tobva taenda mberi, nyika yoenda mberi. Upfumi uhu tinogadzira mangwanani hautipedzeri nguva. Tinganetswa neikonomi, tinganetswa nemasuweji, tinganetswa nemagetsi, tinganetswa nemvura. Vanhu vane maprofesa, but maprofesa anoshaya simba nokuti haari kutsvaga zvisizvo, haurapi musoro nemapirizi emudumbu, haunomwi manororoni kuti upedze chirwere chemukondombera. Ndo zviri kuitika. Vari kupedza kunohwira mapirizi asiriwo, unotorwara wese. Angazi kuti ufuri kuti ngikulume kuti what have the people said to you? Abantu vayashupika kakhulu. Vayafuna ukuthi hayi sibe neguquko ilizwe lonke. Sifuna ukuthi izinto zihambe kuhle. Sifuna ukuthi ama-price onke aende pasi. Sifuna ukuthi izinto zonke zilungiswe. Sifuna ukuthi abantu onke bahlangane ndawonye. Sifuna ukuthi silungise izinto ziyahlupha ilizwe lethu. But generally vanhu vanga vachiti izvizvo kunyanya vanetsa mukurarama. Inhlupho ingalakata imali, hakuna imali. Abantu bathi hayi ama-price onke ahlamukile, ahambe phezulu. Sifuna ukulungisa izinto ukuthi hayi thula sikhulume iqiniso ilizwe lonke. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga.